Okay, guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. Remember to check out my book on Amazon.com, Hip Hop and Igbo Culture by yours faithfully, Martin IFEANYICHUKWU Ekezie. Thank you. Stick around for the news. N'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Angels. Mama Nkosebru Agwaptal Maria. Owetri mesenike nke mmụọ nsọ. Ekene Maria jutel na Grace Osebru Anonyeli. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile. Ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu. Rịọbara ịbụ ndị nje arịrịọ. Kịta na amanyọnwa anyị. Amen. Nyeju odibo nwanyị Nkosebru ụwa. Ka o rere m ka isi kwuo. Ekene Maria ijutel na Grace Osebru Anonyeli. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile. Ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu. Rịọbara ịbụ ndị nje arịrịọ. Kịta na amanyọnwa anyị. Amen. Okwu emela arụ. O wee binyere anyị. Ekene Maria ijutel na Grace Osebru Anonyeli. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile. Ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu. Rịọbara ịbụ ndị nje arịrịọ. Kịta na amanyọnwa anyị. Amen. Dọbara anyị ayọ ọnne nke Chukwu dị asọ. Ka o wee nata nkwa nke Kristi. Ayịyọ anyị na-arịọ gị o Chukwu ka erinye Kraịst anyị n'ime obi anyị ka anyị bụ ndị nje butere ozi ọma wee mara iwere arụ Kristi nwa gị site n'afọ ya na obi ya wee bata n'osite na mbilite n'ọnwụ ya site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chineke dị ike niile gọzie ụnụ. Nna na nwa na mmụọ nsọ. EBEONADI FM, 24 hours of information, education, entertainment programs. Can't stop, won't stop. On EBEONADI 103.5 FM. Listen to news updates on EBEONADI 103.5 FM immediately after Angelus 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. EBEONADI FM breaks the news with actualities. And believe that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/GistFM. Good morning and welcome to EBEONADI 103.5 FM News Update. Today, Friday, the 15th day of March 2024, and the time is 4 minutes past the hour of 6. Martin IFEANYICHUKWU Ekezie is my name. The headlines. Hoodlums Bondman vigilante vehicle in Anambra. Economic hardships. Abia receives the federal government's grain palliatives, assures a transparent distribution. Hardship. God is punishing Nigerians for idolatry. ANAMBRA CLERIC. Russians
head to polls in votes set to extend Putin's rule. Now, details. Hoodlums burn man, vigilante vehicle in Anambra. Hoodlums on Thursday set ablaze a middle-aged man in Amishi, Nnewi South local government area of Anambra State. The deceased was in a vehicle belonging to Anambra Vigilante Group, AVG operatives, when he was set on fire by the hoodlums, who invaded the AVG office around 7 a.m. The incident was also corroborated by a viral video showing the burning vehicle with a voice calling for the state fire service. The details of the development were still sketchy, while the reason for the attack is yet to be ascertained as of press time. Anambra police spokesperson Tochukwu Ikenga confirmed the attack, but said the full details were not yet at his disposal. Yes, the attack took place, but the full details are not yet available. Our men are on the scene to bring normalcy to the area. I'll call you back, please, he added. Economic hardships. Abia receives the federal government's grain palliatives, assures transparent distribution. The governor of Abia State, Alex Oti, has received the bags of grains allocated to the state by the federal government of Nigeria as palliatives. He promised a transparent and fair distribution of the grains to the people by the government. Oti disclosed this on Wednesday while inaugurating the distribution committee at the government house, Omaya. The governor, represented by his chief of staff, Caleb Ajama, said the formation of the committee aligns with directives from the National Emergency Management Agency, NEMA, to ensure a well-coordinated distribution process in Abia State. He explained that the distribution process is aimed at mitigating the hardships caused by the rising food costs following the removal of fuel subsidies by the federal government. Everything that occurs to this state, whether from the federal, the international donor agencies, or the local organizations, will always be declared so that the citizens will know what they are receiving. Newsmen gathered that Abia's allocation of grain palliatives includes 663 metric tons of maize, approximately 13,260 50 kg bags, and 79.9 metric tons of garri, approximately 3,196 25 kg bags. These provisions will be distributed equitably across the state's local government areas. Hardship. God is punishing Nigerians for idolatry. Anambra Cleric, a chieftain of the All Progressive Congress APC, Edet Mpubre, has prescribed some steps which he wants President Bola Tinubu to quickly take to tackle the economic hardship in Nigeria, including a declaration of a state of emergency in all critical sectors of Nigeria. In an open letter to Mr. Tinubu, which was circulated on some WhatsApp groups over the weekend, Mr. Mpubre said hyperinflation, hunger, and anger have made a time bomb of Nigerians. However, a clergyman in Anambra State believes that Nigerians are going through these hard times because Nigerians abandon the ways of God. Reverend Canon Oliver Okaro explained that Nigeria will only get better if Nigerians will massively repent. Here is a report. Please take a listen. As the suffering in the country is becoming unbearable for ordinary Nigerians, the high cost of foodstuff, transportation, goods, and services have been attributed to idolatry. Amidst the current hardship ravaging the country, Anambra clergyman suggests the reason why Nigerians are suffering is because Nigerians drifted from the ways of God. To me, ana m eche na n'obodo anyị bụ Naijiria mejọọ Chineke, ndị Igbo mejọọ Chineke, ma ịrapụ ụka jebe n'arụsị, rapụ Jizọs soro na ịghọta, ndị yut mere ya, ndị nna nna mekwara ya, ha na-emekwa ya. So Chineke chọọ ka a taa ya afụ ma itinye anyị n'aka ndị amara ihe a na-akọ abachiba anyị wee chi ya ọnụ na
wepụta polisi si ga-eme ka ịta nnukwu ahụ. The vicar of Emmanuel Anglican Church, Alo, Reverend Canon Oliver Okaro, declared that Nigeria will only get better if Nigerians will go back to God. So ọ bụrụ na anyị niile echegharịa kịta kpebie iso Chineke, ichegharịa mụ echegharịa onye ọbụla chegharịsịa onye ọ na-akwụsị ọjọọ na-eme chọrọ iru Chineke trace na Jesus Christ only ghara ịbụ Jesus plus arụsị or Jesus plus ike ọchịchịrị, then God ga-agbaghara anyị napụta anyị na-enye anyị ezigbo onye nwa ife a ga-eme ka obodo dị mma. That same God a ga-atụzi onye ahụ aka ife ọ ga-eme o mee ife a obodo adị mma, ife adịkwa mma, ndị mmadụ enwe ike wee nọzitekwa ọfụma. So na Nigeria atọ Afrịka na bụ afọ God na-ata ya maka ịgbakọta ya azụ. The cleric who accused both parents and youths of idolatry explained that it is also affecting the security situation in the country. Mana the best thing bụ onye ọbụla chegharịa because na Bible si na obodo dị mma Chineke anyefe ezigbo mmadụ, obodo dị njọ Chineke apamitie ndị ọjọọ. Ndị ọjọọ aha bụ ma ndị na-ezu ohi ma ndị na-egbu mmadụ ma ndị dịgbu mmadụ ife adịzịa njọ ịchọpụta ife na-eme onye ọbụla na-akpazi afọ dị n'ime. So ọrụ ndị polisi akarịgo kịta, ọrụ ndị amị karịa a na-eme jikọtanwu ndị mmadụ because na ife nsogbu dị adị somewhere. So ọ bụrụ na ọnọdụ gbanweta dị mma, ụfọdụ ndị chọrọ ịdị njọ echi agaghị adịzi njọ, ụfọdụ ndị dị njọ before echiata azụ. So that ife okwu dị mma, ma the best bụ mass repentance, mass conversion to Christianity and coming away from sin into the life of Christ. From Emmanuel Anglican Church, Alo, Martin IFEANYICHUKWU Ekezie reporting. Now we move over to the foreign scene. Russia's head to poll in vote to extend Putin's rule. Voters headed to the polls in Russia on Friday for a 3-day presidential election that is all but certain to extend the President Vladimir Putin's rule by 6 more years after he stifled dissent. The election takes place against the backdrop of a ruthless crackdown that has crippled independent media and prominent rights groups and given Mr. Putin full control of the political system. It also comes as Moscow's war in Ukraine enters its 3rd year. Russia has the advantage on the battlefield where it is making small, if slow, gains. Ukraine, meanwhile, has made Moscow look vulnerable behind the front line. Long-range drone attacks have struck deep inside Russia, while high-tech drones have put its Black Sea fleet on the defensive. Voters will cast their ballots from Friday through to Sunday at polling stations across the vast country's 11 time zones, as well as in illegally annexed regions of Ukraine. This is where we draw the curtain on news updates on EBEONADI 103.5 FM. But before we leave, a quick look at the headlines. Hoodlums burn man, vigilante vehicle in Anambra, economic hardships. Abia receives federal government's grain palliatives, assures a transparent distribution. Hardship. God is punishing Nigerians for idolatry. Anambra cleric. Russians head to polls in votes set to extend Putin's rules. Here is a public service announcement about a missing child. Chikamso Faith Oruta, female, dark in complexion, 8 years old, state from Ebonyi State, but based in Mpo, Anambra State, with her aunt, Okamaka. Father is Matthew Oruta, mother, Chekube Oruta. Anybody with information on Chikamso Faith Oruta should call 080-6411-4168 or 070-4866-6604. Also, a missing item. Someone forgot a carton of aluminum foil in tricycle keke at Afo Igwe to Uguansike.
The owner of this should come to Ebona at the 103.5 FM to lay claims to this. A black school bag that contains some male clothes, barrister's wig and gown, some documents which includes a Bachelor's of Law certificate, law school qualifying certificate, call to the bar certificate, national ID card, a receipt for payment of body benchers fee, remitter print out for payment of alumni fee, online alumni form with some document printouts. It was misplaced on Saturday, 9th March 2024 at 9 p.m. in a tricycle keke that took off from Afompo down to Ugunwasike. Their age, Jude Oluchukwu Okeke. If you have any information on this, please call 080 3195 or 081 3993. You just listened to news update on Ebona, the 103.5 FM. News produced and read by Martin IFEANYICHUKWU Ekezie. Thank you for listening. Good morning. Listen to news updates on EBEONADI 103.5 FM immediately after Angelus 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. EBEONADI FM breaks the news with actualities. I believe that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/GistFM. How best can we talk about the challenges we are having on our streets, our community, our society in general? Street report. If we do not address these challenges on EBEONADI FM, who will? As the happenings around us get as complicated as they can be, Street Report is here to make sense of it all. Street Report is causing social change across your streets, in your community. Street Report is here with hardcore journalism to get to the roots of our problem. Why don't you join me, Martin IFEANYICHUKWU, as number the first every Friday, 4:30 p.m. on EBEONADI 103.5 FM as Street Reports unfolds in your face on EBEONADI corner 24/7. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share, right? We rock. Check out my book on Amazon too. You know, Amazon Martin IFEANYICHUKWU Ekezie. The name of the book is Hip Hop and Igbo Culture. Please check it out, all right? And hit the subscribe button right here. It's over here. Thank you.